Kids are waiting for you. Twelfth standard படிக்கிறான் சார். எக்ஸாம் எழுதினா பார்த்தா பார்த்து நம்ம அந்த Class 11 from Nagpur Matriculation High Secondary School. விமல் இப்படி வந்துடா, இந்த சைடு வந்துடா, கட் பண்ணிட்டு விடு. Project name is Accent Research System. Yes, sir. Inshallah. The project Nagpur Matriculation High Secondary School. கொஞ்சம் project name வந்து Accent Rescue System, sir. இப்போ ஒரு இடத்துல ஆக்சிடென்ட் ஆனிச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த வெஹிக்கல்லேருந்தே 108க்கும் அவங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு மெசேஜ் போயிடும் சார். லைக் இந்த ஏரியாவில் இந்த வெஹிக்கலுக்கு ஆக்சிடென்ட் ஆகிருக்கு. வைப்ரேஷன் சென்சார் யூஸ் பண்ணி அப்புறம் ஜிபிஎஸும் ஜிஎஸ்எம்மும் யூஸ் பண்ணி சார். சார் உங்கள் மொபைல் நம்பர் சொல்லுங்கள், நான் உங்களுக்கு மெசேஜ் வர மாதிரி பண்ணிக்கிறேன் சார். வெல்கம் டு மை ப்ராஜெக்ட். திஸ் ப்ராஜெக்ட் இஸ் ஆட்டோமைஸ்டு பெட்ரோல் மிஷின். நம்ம ஏடிஎம் மாதிரியே, ஏன்னா இப்போ நம்ம ஆட்டோமைஸ்டு டே பை டே நம்ம எல்லாமே இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். ஸோ அதுக்காக தான் மெயினாக இந்த கான்செப்ட் நான் கொண்டு வந்திருக்கேன். அவுட்டர் ஏரியாஸ்லாம் different fast sir, 20 seconds release போட்டுருக்கோம். உங்களுக்கு இன்னும் பெட்டர் சொன்னா நீங்க பாருங்க, பெட் போட்டு இன்னும் நீங்க ரிலீஸ் பண்ணுங்க. அப்புறம் இந்த ஐடியா கீப் இட் சரி. இப்போ நம்ம லைஃப் முக்கியம் நம்ம ஹெல்த் நம்ம ப்ராப்பராக மெயின்டைன் பண்ணுங்க சார். மெயின்டைன் பண்ணுறது இப்போ எலக்ட்ரானிக்லாம் எல்லா டிவைஸும் டைம் இருக்குங்க சார். ஹார்ட் பீட் டெம்பரேச்சர் இருக்குது சார். அதெல்லாமே ஒன்றா இன்டிகிரேட் பண்ணி ஏடிஎம் மிஷின் மாதிரி ஒரே பிளேஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது சார். நம்ம போய் ஒரு செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிசல்ட் காப்பி தான் சார். சார் குட் மார்னிங் சார். என் ப்ராஜெக்ட் வந்து அக்ரிகல்ச்சரை இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ப்ராஜெக்ட் சார். சார் இரிகேஷன் சிஸ்டமை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது? ஐ ஹவ் யூஸ் மை ஆட்டோமேட்டிக் இரிகேஷன் சிஸ்டம் which is tested in a farm also, and for the farm safety I have brought my wireless communication using laser so that it will be the crops which is harvested will be prevented from any other sources. So humidity sensor the farm la place பண்ணிருக்கேன் சார். humidity sensor. Yes. குட் மார்னிங் சார். என் ப்ராஜெக்ட் நேம் வந்து பெட்ரோல் மோட்டார். இப்போ நிறைய யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பைக்ல தம்பி இப்படி வாங்க ப்ளீஸ். அவர் டைம் ஆச்சு சொல்கிறா தம்பி, இப்படி வாங்க ப்ளீஸ். ஸோ என் ப்ராஜெக்ட் மூலமாக வந்து மைலேஜ் எஃபிஷியன்சி 40% எக்ஸ்ட்ரா இன்க்ரீஸ். ஆட்டோமேட்டிக் அண்ட் மேனுவல் ஸ்னைப்பர் அட்டாக் சிஸ்டம் சார். அதிகமாக வந்து இந்தியாவில் ஊடுருவி வராங்க சார் மற்ற நாட்டுக்காரங்க. இதனால் வந்து இந்தியாவோட வளங்கள் வந்து இது வந்து பக்கத்தில் நிற்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டோம்னா எல்லாரையும் சுடுது சார். ரேடார் மூலயமா வந்து 2 கிலோமீட்டர் முன்னாடியே வந்து ரேடார் வச்சு யார் வராலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சார். மேனுவலும் நம்ம பார்த்துக்கலாம் சார். இப்போ மேனுவல் பார்த்தோம்னா இப்போ இங்கே இடத்துல டார்க்காக இருக்கும்போது நம்ம ஷூட் பண்ணும்போது யாருன்னு கரெக்டாக நம்ம ஷூட் பண்ணிக்கலாம் சார். தெரியுமா சார்? எத்தனை பேர் வேணாலும் நம்ம சுடும் சார் கரெக்டாக சார். எத்தனை பேர் வேணாலும் எஸ் சார். பக்கத்தில் ஸ்னைப்பராக வச்சு வரும்போது யார் வேணாலும் சுட்டுக்கலாம் சார். சைலண்ட்
கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் கெட் பேக் கொஞ்சம் பேக். எடுத்துட்டீங்களா? சரியா கொஞ்சம் எடுத்துட்டு கொஞ்சம் அந்த பக்கம் போயிடுங்க. எடுத்துட்டீங்களா? ரைட். இங்கே பாருங்க, அங்கே நின்று என்ன அழகாக இருக்கலாம். கொஞ்சம் பின்னால் தள்ளி கொஞ்சம் பேக் சார். கொஞ்சம் பேக். வாட்டர் இங்கே தான் இருக்குது. ஆனால் பியூரிட்டி வாட்டர் இல்லை. அப்படி சால்ட்டி வாட்டர் செப்பரேட் பண்ணி அந்த வாட்டர் அந்த வாட்டர் வந்து அக்ரிகல்ச்சருக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து அந்த வாட்டர் வந்து கலெக்ட் பண்ணி எவாப்ரேஷன் சால்ட் வந்து எவாப்ரேஷன் அந்த வாட்டர் மட்டும் வந்து வேப்பர் வரும். அந்த வேப்பரை வந்து கண்டென்சேஷன் கூலன் வல்கனோ எரப்ஷன் இல்லை இப்போ என்னுடைய வீட்டுக்கும் என்னுடைய வீட்டுக்கும் எங்கள் ஸ்கூலுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பள்ளம் ஒன்று இருக்குது. அந்த பள்ளத்தை நாங்கள் பள்ளத்தை தான் ஸ்கூலுக்கு போவோம். இப்போ இந்த ப்ராஜெக்ட் பண்ணுவோம். அந்த பள்ளத்தில் எடுக்கிறது வந்து ரொம்ப அது எப்படி இங்கே வந்து நம்ம பின்னாடி வந்து ஃபேன் இந்த ஃபேன் வந்து மூளை கொண்டு வந்து தண்ணி டியூப் பண்ணி தண்ணி போட்டாங்க. வந்து பார்த்தா டியூப் மட்டும் போடணும் தேவையில்ல. பிவிசி பைப் போடலாம். கீரை வந்து நம்ம எது பார்த்தீங்கன்னா கீரை கொடுத்துக்கலாம். கீரை கொடுத்து தண்ணிக்குள்ள நம்ம கால் படையில அந்த காலத்தில் வந்து நம்ம சிறுதானியங்கள் மட்டும்தான் படிக்கிறேன். நான் வந்து செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் செயின்ட் செபஸ்டியன் புதுக்கோட்டை. நம்ம வந்து அந்த காலத்தில் வந்து சிறுதானியங்கள் மட்டும்தான் முக்கிய உணவாக பயன்படுத்தியிருக்கோம். ஆனால் வந்து அரிசி சாப்பிட்றது தான் கௌரவம் அப்படிங்கிற நினைப்பில் நம்ம சிறுதானியங்களை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மறக்க ஆரம்பித்தோம். அதோட விளைவாக தான் வந்து இன்னைக்கு ஏழை பணக்காரன் வித்தியாசம் பார்க்காம நம்ம எல்லாருமே வந்து பல நோய்களுக்கு ஆளாயிருக்கோம். ஆனால் இந்த சிறுதானியங்களை சாப்பிட்றதுனால எந்த வித நோய்களுமே வராது. ஏன்னா வந்து இதில் எந்த வித ரசாயன உரங்களோ பூச்சிக்கொல்லிகளோ என்ன பண்ணுறேன். இதில் வந்து சிறுதானியங்கள் வந்து சுமார் 30% உண்மை இருக்குது. அந்த உண்மையை நீக்கிறதுக்கு வந்து அந்த காலத்தில் உண்மையை நீக்கிறது பற்றியா அந்த காலத்துலேருந்து உண்மையை நீக்கிறதுக்கு உரல் உலக்க திருகு அது மாதிரியான இயந்திரங்கள்லாம் பயன்படுத்தினாங்க. இப்போ வந்து இதுக்கு தொழில் ரீதியான பெரிய அளவான இயந்திரங்கள் வந்துருச்சு. அதோட விலை வந்து அதிகம். ஆனால் என்னோட அந்த இயந்திரத்தை வந்து 10,000 ரூபாயிலேருந்து 15,000 தயார் பண்ண முடியும். இதை வந்து நம்ம வீடுகளில் வந்து பயன்படுத்தலாம். பெரிய அளவான இயந்திரங்களில் அரிசிகளை பட்டத்திக்கிற மாதிரி எவ்வளோ நேரம் ஆகும்? ஒரு 1 ஹவரில் எவ்வளவு காட்டிட்டு 5 கிலோ 5 கிலோ வரை. 5 ஸோ அந்த ஐடியா வச்சு உங்கள் இம்ப்ரெஷனால் பண்ணது. நீங்கள் எப்படி உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஹவர் ஆஃப் ப்ரொடியூசர் நீங்கள் எப்படி பண்ணுறீங்க? அது என்ன பண்ணுறீங்க? இது வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம். இதான் சார் ஆக்சுவலாக இந்தியாவில் நம்மளுக்கு வந்து இது மாதிரி ஒரு 2-3 ஃபைல் கிட்டத்தட்ட நம்ம வந்து மற்ற நிமிஷத்துக்குள்ள நான் ஸ்டேஜஸ் வந்து சார் இது ஒரு 3D மாடல் ஏர் ஃப்ளோ வெலாசிட்டி. ஸோ வெலாசிட்டி கர்வ் அதிலிருந்து சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு ஹைட்ரஜன் டை ஆக்சைடு நான் நம்மளை வெளில போயிடுவா. போயிடு.
precede great deeds. Great deeds precede success. The management, principal, staff and students at Agni College of Technology are very happy to extend our heartfelt wishes and cordially welcome everybody present for this most memorable function, Agni's Ignite 2015. Distinguished chief guest of today's function, His Excellency and former President, Dr.APJ Abdul Kalam, Honorary Advisor, Mr. Syed Munir Hoda, Mr. Agnishwar Jayaprakash, Director Operations, Agni CRD, Mr. P. Janardhanan Menon, Director of Agni College of Technology, Principal, Dr. S.R.R. Sindhil Kumar, ladies and gentlemen, a very good morning to all of you. I'm Kiran from 2nd year ECB. And I am Vaijayanti from 1st year Mechatronics. And it gives us great honor in hosting today's Agni's Ignite function. Agni College of Technology, imparting knowledge, inculcating values, was established in the year 2001 by Sri Balaji Charitable and Educational Trust with the objective of producing high-quality engineers and technocrats. Our entire academic endeavor is to bring forth competent and qualified engineers to make them self-reliant and better citizens. Agni College of Technology is committed to develop its students' capability by continual improvement of its teaching-learning process, as well as fostering an environment of innovation and commitment to excellence. As a milestone in our path, our management has conducted state-level project competitions for the school children to ignite young minds for Agni's Ignite 2015. Now may I request everyone to rise for Tamil Thai Varthu. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெளிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்பரத கண்டமிதில் தெக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிலமை திரும்பியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. Success isn't final, failure isn't fatal, and it's the courage to continue that counts. We have in our midst Mr. Agnishwar Jayaprakash, Director Operations, Agni Center for Research and Development, whose achievements show his vision and courage. May I now request Mr. Agnishwar Jayaprakash to welcome the gathering. His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India, Sri Syed Munir Hoda Sir, Honorary Advisor of Agni College of Technology, Dr. S.R.R. Sindhil Kumar, Principal, Agni College of Technology, distinguished invitees, faculty members, friends from the media and press, recipients of awards, parents, and the stars of today's event, the students, and finally, my dear brothers and sisters, welcome. It gives me immense pleasure in extending a warm welcome to this August gathering in the month of April for the ignition of Ignite 2015. Ignite 2015 was our attempt at a 5-year plan to aid in the great man who's seated here's vision for a developed India 2020. I do not wish to exaggerate, but it is the greatest honor of my life to extend the warmest welcome to His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam Sir. I would request now a huge round of applause to appreciate the great man's presence.
I still cannot believe this. I'm sure many here cannot as well. I was actually asking sir next to me to pinch me to see if I was dreaming. Sir, I take your advice very, very seriously. And for the last few hours, I do not know whether I'm dreaming or if I'm awake. Sir, you are a visionary, a pragmatist, a poet, a wonderful human being, epitome of progressive thinking. You rose from humble beginnings to become the architect of India's integrated missile development program. You served the country's highest constitutional office with the distinction as the President of India. You were conferred Bharat Ratna, the highest civilian award. And sir, I do not want to flatter you when I say this, but the whole of the student community look at you as a role model and an icon we all want to emulate. Brothers and sisters, am I right? Let me hear it then. Let's all hear it. Sir, we have a very energetic crowd of young students today. You are the limitless source of that energy and inspiration. Your life experience taught us never to feel daunted or depressed by failures. You continue to encourage the youth, give them new directions, ignite their thinking, and ask them to dream high. You are an epitome of unparalleled genius. Sir, you dreamt of making India a superpower by 2020. You asked young India to dream, dream, dream. Turn the dream into thoughts. The thoughts will transform into action. We initiated the Ignite program last year solely based on the directions to the youth of India. Today marks the celebration of that 8-month journey started in September 2004. Ignite was a mega science project competition for school students held across 32 districts of Tamil Nadu, contested by 30,000 students from over 7,000 schools, which was no easy feat. Starting from the grassroots level, the winners who participated in the school level, participated in the district level, winners of which participated in the state level. The winners of the state level are the pioneering contestants for a brand new reality TV show titled Era Marivu. For the first time in India, we have attempted to give the young scientists the encouragement and the support they really deserve by showcasing their inventions and innovations on national television. Sir, my background is in engineering and in business. I graduated in 2014 with an MBA degree. I do not have any relation or interest towards cinema. I have zero experience in producing a TV show. But yet, this step of producing a TV show for science was taken when I was angry, sir. Angry and frustrated. When I could not figure out answer to a few disturbing questions we should all ask ourselves. Today we talk about Make in India. We talk about manufacturing and development. We talk about smart cities and booming startups. We talk about elevating poverty and eliminating diseases. We talk about women empowerment and becoming a superpower. But I wonder, and I keep wondering, why haven't we achieved success in any of those things I have just mentioned when we so passionately believe in them? Why does the West outsource only trivial jobs and not technology-oriented jobs? Why do most youth who graduate from an engineering college and with a degree work at a call center and not a core engineering company? Why don't we manufacture submarines, airplanes, and weapons? Why do we depend so heavily on fuel imports? Why do smart students who graduate from IIT and other stellar colleges seek employment in other countries? And an important topic which even Your Excellency has raised in the recent past, why are we not increasing agricultural efficiency to assist the farmers? India has a growing population. We are still a country that predominantly depends on agriculture. That's 65% of the country. Why are our villages so backward and poverty-ridden? Why are the farmers forced to sell their lands to huge real estate companies and industries? Why are we still a developing nation in spite of having such a huge and educated, talented population? Why is our educational system focused only on the marks a student scores in science? Why is there no place for a student to make a mark in science? Why are we, the youth, so contented with memorizing answers to questions without understanding the implication of that question and the application of that answer? Why don't we aspire to create something new? Edison invented the light bulb. Newton unraveled gravity. Einstein explained special relativity. Why are we so happy just to read about it?
They were also the same human beings without any special powers. Do we lack the talent to invent? Are we not capable of being pioneers? These inventors made their mark in science 100 years ago. We are much more evolved. Powerful supercomputers. We have much more powerful tools to invent. The internet, advanced machinery. It would be a shame if we just learn solely from the syllabus that is taught and do not apply those learnings into something more meaningful, brothers and sisters. We are capable, sir. We are very capable to make India what our visionary leaders and mentors like Your Excellency has ever imagined. I'm elated to share with you that 60 out of those 30,000 students have been selected for the first ever science reality TV show titled Ela Marivat. Idu Tamalagathin Siranda Ilam Vigyanikana Thedal. You may all wonder, a television show for science? I ask you, why not? When there is a show for like Super Singer for singing, when there is a show called Ungalil Yaar Adutha Prabhudeva for dancing, why shouldn't there be a show that promotes scientists and their invention? Why can't there be a Ungalil Yaar Adutha Abdul Kalam? Today I feel so proud to address pioneers, all the 30,000 students who participated in Ignite, His Excellency Dr.APJ Abdul Kalam sir for agreeing to bless this program despite his busy schedule, my core team of engineers who guided all the students, the hard-working relationship managers who made this possible across by establishing an amazing foundation in the districts who supported in our journey so far, and finally, the amazing parents, teachers, and the students who are even here today to support our journey. You are all pioneers. We are all trendsetters. We have started a revolution, a scientific revolution. Budding young children who now will question and try to invent rather than just accepting what is there in the books and the syllabus. All of us, you, me, sir, all of us have been instrumental in starting this revolution. I request a huge round of applause to celebrate this achievement. Sir, we wanted to realize your dream of promoting science in the grassroots levels, to convert your dreams into thoughts while inculcating enthusiasm among students for science, technology, and innovation. This year alone, there were 30,000 students across Tamil Nadu who participated. Imagine what we can achieve next year. Imagine what we can achieve 5 years from now, 10 years from now. I hope I can speak for the others, for all those who took part, for my team, the young gathering of students today. There is no greater honor than your presence here to address all of us and acknowledge this mega dream that you inspired us to dream. I'm sure everybody here wants me to wrap up my welcome address as soon as possible, but I want to sign off on something very, very special. So, very out of the box, something I can personally guarantee has never been done in the presence of His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam. This is an offer you will, I'm sure you will not refuse. I promise all of you are going to be part of history if you cooperate for 2 minutes exercise. I sincerely request everybody in the gathering to close their eyes. Please close your eyes. Please close your eyes and just kindly listen to my voice. We are going to dream together. This is my dream. I want all of you to envision a village, a downtrodden village, a backward village with poverty-ridden farmers. Their fields are parched. There has been no rains. No one is there to increase field productivity. They do not have enough food to feed their families because of the lack of rains. They still toil in the hot sun. The children have only rags to wear. The children are uneducated and they do not have schools to go to. If a child gets hurt, she doesn't have a hospital to go to. There is no doctor, no emergency medication or general awareness. There are no banks, no malls, no comforts. It's only muddy roads, no transport, no electricity, no connectivity, no internet. Life shuts down after sunset. Please keep your eyes closed and imagine what I'm saying. Imagine 7 out of 10 Indians are suffering like this. They have borrowed lots of money by pledging their lands. Farmers, because of being subjected to this suffering, decide to end their lives in suicide. Imagine their wives selling their lands to landlords to settle their debt and work as servants in metro cities where their children live in slum, leading a life in penury. Please imagine them living in mosquito-infested houses which burns like an oven in the summer and leaks water during the monsoon. Please keep your eyes closed.
Please visualize the suffering of those poor farmers, our brothers and sisters. Now, please imagine the same village. Imagine a group of young inventors travel to that village. Imagine they learn about their suffering. Imagine they find out all the needs of those poor villagers. Imagine they're implementing all the inventions in that village. Imagine they also get support from corporates who fund essentials like tractors, fertilizers, electricity, and such from their CSR fund to transform that village. Imagine the government learns about this sudden news of transformation and a member of parliament sanctions fund to adopt that village. Now imagine the happiness of the village and the smile on their faces, seeing their village with inventions, electricity, agriculture, employment, education, internet connectivity, transportation, and self-sufficiency. Imagine how grateful they would be thanking the 60 young inventors who are the children, the contestants of the Era Marivu TV show, teaming up together for this transformation with the help of the engineering students from Agni College of Technology, the 60 young scientists who ignited an idea of a smart village. Now please imagine the entire transformation of a backward village into a smart village being telecast on national television, watched by every Indian. The pride, imagine the pride each Indian feels about how powerful the youth can be today. You may now open your eyes. This is our dream. This is a dream of Team Agni. The first ever smart village in 2015, August, done entirely by the youth and their inventions. However, brothers and sisters, one smart village is great, but to realize a dream of many more smart villages on a large scale, we need much more support from the government, industries, scientific fraternity, and of course, sir, Your Excellency. I truly apologize for taking so much of everyone's time. A parting private note to His Excellency Dr.APJ Abdul Kalam. Sir, it must be the greatest coincidence in the world that every activity that the Agni College of Technology has done or attempts to do is already mentioned in all of your books. Activities like statewide scientific youth talent hunt like Ignite 2015, organizing small and medium scale industry meets to find common ground between academia and research, establishing research partnerships with foreign universities, or pioneering to promote inventions and young inventors in the first ever science reality TV show, or the first ever smart village in the world done solely by school children. Draw several similarities in your book like Ignited Minds, Wings of Fire, Developed India 2020. So, I must be the biggest copycat and the plagiarist in the world. Or I could also be your biggest fan who's read each and every book of yours 100 times and strictly abide by your ideologies and principles. I wanted to end this welcome address with a small history lesson. Sir, 25 years ago, you were instrumental in the inception of the Integrated Guided Missile Development Program, a program which developed the ballistic missile Agni. 25 years ago, a young couple who were inspired by you and your powerful creation named their child by the same name, Agni, who lived his entire life yearning for a chance to showcase what this missile can do. Your Excellency, I hope I have started on the right path, trying to rally my brothers and sisters into a scientific revolution. With your blessings and guidance, I'm sure, I'm very positive that this Agni missile can do a lot more good to the society. Thank you so much, brothers and sisters, and welcome. Welcome, welcome. Thank you, sir, for your warm words of welcome. May I request our director, Mr. P. Janardhanan Menon, to present His Excellency, Dr. APJ Abdul Kalam, with a shawl as a token of our love. May I request our honorary advisor, Mr. Syed Munir Hoda, to present His Excellency Dr. APJ Abdul Kalam with a memento as a token of our gratitude. Thank you, sir, for doing the honors. We now have a short video presentation on success of Agni's Ignite. Ladies and gentlemen, may I please have your kind attention on the screen? எங்களது அறிவியல் தந்தை மதிப்புக்குரிய
APJ அப்துல் கலாம் அவர்களுக்கு சமர்ப்பணம். தமிழகத்தில் 500க்கும் மேற்பட்ட பொறியியல் கல்லூரிகள் இருக்கு. அனைத்து கல்லூரிகளும் அறிவியல் திறனை வளர்க்குறாங்க. பள்ளி மாணவர்களுக்கு அறிவியல் ஏன் முக்கியம்? புதுசா கண்டுபிடிப்புகள் இருந்தும் பள்ளி மாணவர்கள் அதை ஏன் வெளியில கொண்டு வர முடியல? நகரப்புற மாணவர்களுக்கு இணையா அறிவியல் திறன் இருந்தும் கிராமப்புற மாணவர்கள் ஏன் அவர்களோட போட்டி போட முடியும்? பணம் மட்டும்தான் ஒரு மாணவர்களோட அறிவியல் திறமையை தீர்மானிக்கிறதா? மாணவர் சமுதாயத்தை அடுத்த நிலைக்கு கொண்டு செல்ல என்ன வழி? அப்படி யோசிக்கும் போதுதான் இந்த அறிவியல் பயணம் 6 மாசமா தொடர்ந்து மேற்கொண்டேன். Greetings to all. On behalf of Agni Center for Research and Development, உங்களை எல்லாத்தையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப பெருமைப்படுறோம். செப்டம்பர் 1, 2014 இந்த அக்னி இக்னைட்டோட ஜேர்னி ஆரம்பித்தோம். ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் போய் இர்ரெஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் அவன் எந்த ஸ்கூலில் படிக்கிறான்ற இது இல்லாமல் ஒவ்வொரு வில்லேஜ், ஒவ்வொரு தாலுகா, ஒவ்வொரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேயும் நாங்கள் போய் சயின்ஸ் டேலண்ட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணோம். ஒரு கார்பரேஷன் ஸ்கூல், ஒரு முனிசிபல் ஸ்கூலில், ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில், ஒரு ப்ரைவேட் ஸ்கூலில், எல்லா ஸ்கூல்லையும் போய் அப்ரோச் பண்ணி இவங்க இந்த சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் டேலண்ட்டை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்காக கடந்த 6 மாசமா ஆல்மோஸ்ட் 32 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ், ஆல் 32 டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் கிட்டத்தட்ட 12,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த 6 மாசத்துல எங்க கூட சேர்ந்து இந்த பயணத்தில் பங்கேற்று சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் காம்படிஷனில் கலந்துக்கிட்டாங்க. பெஸ்ட் ப்ராஜெக்ட்ஸா 60 ப்ராஜெக்டை செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். 4000 ப்ராஜெக்ட்ஸ் உங்களுக்கு நான் ப்ரெசென்ட் பண்ண உங்களுக்கு காமிக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு ஆசை தான். ஆனால் டைம் இல்லாதனால உங்களுக்கு ஒரு சில ப்ராஜெக்ட்ஸை இப்போ உங்க முன்னாடி சமர்ப்பிக்கிறேன். கழிவு மேலாண்மை பற்றி பார்க்க போகிறோம். வீடுகளில் வரும் கழிவு நீரையும் தொழிற்சாலைகளில் வரும் கழிவு நீரையும் கழிவுநீர் தொட்டியில் வச்சு பாக்டீரியா, பூஞ்சைகள் போன்ற நுண்ணுயிர்களை உட்கிரிக்கப்பட்டு 30 நாள் கழிச்சு இயற்கையான உரமாக கிடைக்கின்றது. நம்ம கண் பார்வை வச்சு பார்த்துருவோம், ஆனால் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. அது வந்து அவங்க இந்த மாதிரி சென்சர் வச்சு யூஸ் பண்ணும்போது, நாங்கள் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது வந்து மெட்டல் சென்சர், அவங்க வச்சிருக்கிறதுல வந்து IRS சென்சர் அப்படின்னு ஒரு திங்ஸ் இருக்கும். அதை வச்சு தூரத்தில் இருக்கும் போதே வந்து அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. இது வந்து மெட்டல் வச்சுக்கனால மெட்டல் மட்டும்தான். வாட்டர் பம்பு சார், இது வந்து என்னென்னா தனிசல் தத்துவத்தில் இதை நாங்கள் செஞ்சுருக்கோம். முன்னால் வந்து தனிசல் தத்துவத்தில் வாட்ச் தான் ஓடுச்சு. இப்போ இந்த தத்துவத்தில் இயக்கும்போது இப்போ அடிப்பம்பில் வந்து போரில் இதை கனெக்ட் பண்ணோம்னா ஒரு மணிக்கு 1200 லிட்டரு ரொம்ப ஈஸியாக எடுக்கலாம். இப்போ சின்ன குழந்தைங்களாம் அடிப்பம்பில் அடிக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டப்படும். ஆனால் இது வந்து பெரியவங்க, சின்ன குழந்தைங்களாம் ரொம்ப ஈஸியாக, ரொம்ப எளிமையாக ரீசமாக ஆட்டினாலே தண்ணி வந்துடும். இதை வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து நிறைய கிராமங்களில் மின்சாரம் போய் சேரல. அந்த மாதிரி இடத்துல போரில் இதை கனெக்ட் பண்ணி இது பண்ணலாம். இது வந்து சுற்றுச்சூழலுக்கு ரொம்ப பாதுகாப்பானது. எரிபொருள் தேவையில்லை, பவர் தேவையில்லை, எதுவுமே தேவையில்லை. வணக்கம் சார், நான் வந்து மணல்மேடு பாய்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூல் மணல்மேடு என்ற பள்ளியிலேருந்து வந்திருக்கேன் சார். நான் இப்போ ஒரு உலகுக்கு நன்மையான ஒரு விஷயத்தை பற்றி நானே கண்டுபிடித்த 2 கண்டுபிடிப்புகளை பற்றி உங்களிடம் கூற ஆவலாக இருக்கிறேன் சார். இப்போ நான் கண்டுபிடித்த 2 கண்டுபிடிப்புகள் என்னென்னா, ஒரு ஆசிட் ஒன்று நானே கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சார். இன்னொன்று அந்த ஆசிட்டால் என்னென்ன பயன்கள்லாம் அப்படின்னு இன்னொரு கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் சார். என்னோட ப்ராஜெக்ட் வந்து 2 ப்ராஜெக்ட் கொண்டு வந்திருக்கேன். ஒன்று வந்து ஜெட் ஸ்ப்ரே, இன்னொன்று வந்து என்னென்னா டையிங் வாட்டர், அதாவது டையிங்லேருந்து வர வேஸ்டேஜ் வாட்டரை எப்படி பியூரிஃபிகேஷன் பண்ணுறது அப்படின்றது தான். ஜெட் ஸ்ப்ரே அப்படின்னா சாயிலே இல்லாமல் பிளான்ட் வளர்க்கலாம் அப்படின்றது. சாயிலுக்கு பதிலாக கோகனட் ஃபைபர் ஆட் பண்ணி எந்த பிளான்ட் வேணுமோ அதோட சீட் போட்டு ஆக்சுவல் போல் வந்து வாட்டர் ஸ்ப்ரே பண்ணால் போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக பிளான்ட் கோல் ஆகிடும். My project name
கண்டினியூஸ் ஆக்சிடென்ட் ரெஸ்கியூ சிஸ்டம். இப்போ தமிழ்நாட்டில் வந்து அதிகமாக ஆக்சிடென்ட்ஸ் நடக்குது. லாஸ்ட் இயர் கூட நம்ம 15,000 பேரை இறந்து போயிருக்காங்க ஆக்சிடென்ட்ஸால். ஸோ அவங்க உயிரெல்லாம் சேவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த ப்ராஜெக்ட் நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருக்கேன். என் பேர் மணிபிரசாத். நான் வந்து இந்த ப்ராஜெக்ட் 5 வருஷமாக பண்ணியிருக்கோம். 9th பண்ணியிருக்கோம். இதில் என் பேர் ரஹ்நாத். இந்த அசோலாங்கிறது வந்து பெரணி வகை நீர் மிதக்கும் தாவரம். இது வந்து வளிமண்டலத்தில் இருக்க நைட்ரஜனை பிடிச்சி நைட்ரேட்டாக வந்து மாற்றக்கூடியது. இதை வந்து பேடி ஃபில்ட், அதாவது நெல் வயலில் வளர்க்கும் போது களைக்கொல்லிக்கான செலவை குறைக்கக்கூடியது. இப்போ இந்த கழிவு நீர் பார்த்தோம்னா இந்த கழிவு நீரில் இருக்க கன உலகங்கள் எல்லாத்தையுமே அதோட உள்ள உட்கிரகிச்சுக்கிட்டு சத்தை வந்து அதோட இலையில் வந்து சேர்த்து வைக்கக்கூடியது. இது வந்து 1 கிராம் போட்டோம்னா, ஒரு 100 கிராம் போட்டோம்னா ஒரு வாட்டி அது 15 நாளில் வந்து 10 மடங்காக பெருகக்கூடியது. இந்த ப்ராஜெக்ட் பேர் வந்து கேட்வே அலாரம். எதுக்கு இது நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்னா, நம்ம வீட்டில் வந்து சேஃப்டியாக வச்சு இருக்கிற திங்ஸ்லாம். இப்போ ஒரு வேளை உங்களுக்கே தெரியாமல் உங்கள் வீட்டில் வந்து இப்போ திருடன் இப்போ யாராவது இப்போ வந்துட்டாங்கன்னா, அப்போ இங்கே இது டிரான்ஸ்மிட்டர், இது ரெசிஸ்டர், இங்கே ஒரு ரேஸ் இங்கே போயிட்டு இன்ஃப்ராரெட் ரேஸ், அந்த ரேஸோட பேர். அந்த ரேஸ் எப்படியா இப்போ கரண்ட் போகும்போது இந்த சவுண்டு இது மாதிரி இப்போ வரும், இது மாதிரி அலாரம். அதை வச்சு நம்ம கேட்ச் பண்ணிடலாம். கரண்ட்டை சேவ் பண்ணுறதுக்கு நான் ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். என்னோட ப்ராஜெக்டோட நேம் இலுமினேஷன் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம். இதை நாம் ஒரு ரூமில் ஃபிட் பண்ணணும். இந்த சென்சார் ரூமில் உள்ள வெளிச்சத்தை அப்சர்வ் பண்ணி லைட்டை எரிய விடாது. ரூமுக்கு உள்ள டார்க்னஸ் வந்த உடனே ரூமில் உள்ள டார்க்னஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி சென்சார் லைட்டை எரிய வைக்கும். குளோபல் வார்மிங்னால எவ்வளோ கெட்டது நடக்குது. ஒரு கெட்ட விஷயத்தை நமக்கு ஏற்ற மாதிரி நல்ல விஷயமா மாற்றிக்கிறதுக்கு தான் நாங்கள் அந்த சோலார் வாட்டர் ஹீட்டரை டிசைன் பண்ணியிருக்கோம். I am Kirtivasan, studying 9th. This is vegetable chopper. Its science principle is linkages. I have inserted movable joints by using pivots. And here I have used motor to run this. The motor is connected with shaft, and the shaft is connected with the axle, and the axle is connected with the gear, and the gear is connected with pivots and rods. Here the energy conversion is electrical energy into mechanical energy. Topic is advanced system of irrigation. It is nothing but, and this aim is to reduce the water scarcity in all over the India and all over the world. We are saying that there is no water for us, for the drinking also, for the agriculture process also. To find a microorganism in the pond water. Let me introduce what is meant by microorganism. It is nothing but small living things present in the water. We cannot see in our naked eyes. We can use this type of a microorganism. It is discovered by the Anton von Leeuwenhoek microscope. நியூஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூல் பஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. அதனால நிறைய அப்பாவி குழந்தைங்க ஸ்கூல் சில்ட்ரன்ஸ்லாம் இறக்குறாங்க. நடந்தாங்க. அதை ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த டாபிக் நாங்கள் எடுத்தோம். இந்த டாபிக் நேம் வந்து ஸ்கூல் பஸ் இண்டிகேட்டர். சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தேவிங்கிற ஒரு பொண்ணு கூட சால்துளை கிணத்துல இருந்து 17 மணி நேரம் போராடி அந்த குழந்தையை காப்பாற்றவே முடியலைங்க சார். அந்த மாதிரி ஒரு வருஷத்தில் வந்துங்க சார் 107 குழந்தைகளாவது போர்வெல்லில் வந்துடுறாங்க சார். அதுலேயும் குறிப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா 2 குழந்தைங்களாவது இறந்துடுறாங்க சார். அந்த 2 குழந்தைங்களாவது காப்பாற்றணுக்காக தான் சார் இந்த மாதிரி ஒரு யோசனையில் கண்டுபிடிச்சிருக்கேங்க சார். பிரம்மாண்டமான ஒரு காம்படிஷனை ஆர்கனைஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன பசங்க இவ்வளோ அருமையாக ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணிட்டு வராங்க. அறிவியல் ஆராய்ச்சியில் இவங்களெல்லாம் ப்ரொமோட் பண்ணி இவங்களுக்கு மேலும் மேலும் ஸ்டேட் லெவல் Leadership is the capacity to translate vision into reality. Mr. Syed Munir Hoda is one of the top IAS officers. We are very proud to have him as our honorary advisor. May I humbly request Mr. Syed Munir Hoda to deliver the presidential address. Scientist par excellence, great teacher and educationalist, great motivator and inspiration, poet, writer, so many facets to this great personality. He is in true sense a Bharat Ratan, Dr.APJ Abdul Kalam. Mr. Janardhan, the principal, and young and dynamic Agnineshwar, Mr. Jayaprakash, Mrs. Jayaprakash, members of the faculty, and my dear students. Today is indeed a red letter day for Agni College of Technology. Why? Because we have amongst us a great personality, and you will be surprised that ever since it was known that he is coming here, myself and the principal and others have received numerous requests from parents and students that whether we could shake hands with Dr. APJ Abdul Kalam
whether we can take a selfie with him, I really shows the love and affection they have for you, sir. It may not be possible to carry his selfie with you, but I'm sure you will carry the message which he gives today to you. When words are difficult to find to describe a person, often we take refuge in poetry. I was racking my brains on what poem which will suit him. Ultimately, I discovered a Urdu and Persian couplet from Allama Iqbal, which says, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़े ही मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. The meaning is, a poem can be interpreted in dozens of ways. The literal meaning is that for thousands of years, Narcissus, a flower, laments the blindness, because with great difficulty, one with true vision is born. Another interpretation is, when the society for years together waits and hungers for somebody who can show them the right way, the vision, after many years, a visionary is born. So here we have with us Dr. APJ Abdul Kalam, a true visionary, not to be seen day in and day out in our midst. So it's a wonderful opportunity. I recall when I was a student, I had a chance to meet a similar visionary, Dr. Jayaprakash Narayan. In early 70s, when there was rampant corruption, common things like sugar, oil, milk, one had to stand in line to get. Consumers were wasting half a day to collect something from the ration shop. When the political system was in disarray, emergency had come, Dr. Jayaprakash Narayan, whom I had a chance to meet, and I I spent fruitfully 1 year of my academic life following him. And that vision of a great socialist, Jayaprakash Narayan, guided me in my life. I am sure, sir, that your presence here today and your message will guide many of these students who are here and may build a great future for this country. About Dr. APJ Abdul Kalam, I would like to mention one personal knowledge which he may be also surprised. One of the members of my family had cancer, and I took this member of my family to a cancer center, and she was being treated there. I was surprised to see that number of poor people were getting help and treatment at subsidized rate in that center. In these days when corporates run hospitals, this is indeed a very rare sight. So I approached the doctor who was running the center as to how he is managing to spend so much money on poor patients. He showed me a copy of 3 checks given by Dr. APJ Abdul Kalam. One check for 1.5 lakh, another check for 50,000, another check for 50,000. I don't know when subsequently also. I was told that part of his salary, or maybe the whole salary, he was donating to this cancer center for treating people whom he doesn't know. A person with vision can become visionary only when he follows the vision or the path he is advising or telling us to follow. By personal example, he has shown what a great man he is. And today we are very fortunate to have you, sir. As far as Agnishwar and his project is concerned, he is already detailed and told what he's been doing for last 7 months. Swami Vivekananda said, all knowledge that the world has received comes from the mind. The infinite library of the universe
is our mind. So, and the same thought is reflected in Dr. APJ Abdul Kalam's writing, which Agneshwar has taken and named this Ignite. He says somewhere, an ignited mind is the most powerful source on the earth, above the earth and below the earth. This is Dr. APJ Abdul Kalam. His words ignite people, ignite ideas, ignite people, motivate them. In fact, Agneshwar was mentioning that he is a youth icon. I think what he said was wrong. Dr. APJ Abdul Kalam is not a youth icon. He is not a role model only for the youth. He is a role model for the whole of humanity. And I welcome you, sir, to this wonderful function. And I'd like to just close by quoting two quotations from his books, which I found very relevant in my life. He says, if a country is to be corruption-free, become a nation of beautiful minds, then the father and the teacher have to play a very important role. And the second, education and values imparted in childhood are more important than education received in college or university. Why I am quoting these two, the role of the father and the teacher and the role of education and values in school, is because we have a large number of school children and teachers present. I am sure this meeting today will spur you to further efforts, further dreams, and further achievements. Thank you very much. Thank you, sir. The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams. Born on 15th October 1931 at Rameshwaram in Tamil Nadu, Dr. APJ Abdul Kalam specialized in aeronautical engineering from Madras Institute of Technology. Dr. Kalam made India an exclusive member of Space Club by developing India's first indigenous satellite launch vehicle, SLV-3. He was responsible for the development and operationalization of Agni and Prithvi missiles. He led to the weaponization of strategic missile systems and the Pokhran II nuclear tests in collaboration with the Department of Atomic Energy, Government of India. Dr. Kalam is one of the most distinguished scientists of India with the unique honor of receiving honorary doctorates from 30 universities and institutions across the globe. He has been awarded the coveted civilian awards, Padma Bhushan in 1981, Padma Vibhushan in 1990, and the highest civilian award, Bharat Ratna, in 1997. Dr. Kalam became the 11th President of India on 25th July 2002. His focus is on transforming India into a superpower by 2020. May I humbly request His Excellency and former President, Dr. APJ Abdul Kalam, to deliver the Chief Guest Address. This will be followed by a question and answer session. இங்கே ஒன்றும் வரல. நண்பர்களே வணக்கம். Friends, I am very happy to see all of you. First of all, I would like to read Shri Syed Munir Hoda and Agnishwar Dev Prakash. He gave a beautiful speech. Both of them, Thiru Janardhan Menon, Dr. Sendil Kumar, parents, பெற்றோர்கள், மாணவர்கள் எல்லோருக்கும் என்னுடைய வணக்கம். Friends, it's a beautiful thing that you recognize a curious minds, a scientific minds. Just now when I entered
I went to your college exhibition. Lot of students from schools and college witnessed creative scientific experiment and results. 2 experiments attracted me. One is how to generate solar power, and another one how to dispose of plastics. Both are unique results. And a few days back, friends, I thought of sharing with you young fellows this side and also engineering college students that side. For all of you, a few days back, I was reading a book. Name of the book, Living Scientist. In this book, I came across Sir Humphrey Davy. Michael Faraday, you know Michael Faraday, who discovered the electricity, and Thomas Alva Edison used that electricity to make a bulb, what you are seeing, the bulb. And when I finished the reading of the book, I understood Michael Faraday had a prepared mind to somehow to join Sir Humphrey Davy to study and research in the area of chemistry, physics, electricity. At last, Michael Faraday got a temporary job in Sir Humphrey Davy's lab, and he was given the work of cleaning the laboratory equipments. After a month, Sir Humphrey Davy felt that Michael Faraday had the skill for experiments and asked him to participate in the experiments and recorded it. This recording of the experiment elevated the mind of Sir Humphrey Davy. Slowly, Michael Faraday was empowered for full experiment, and he indicated creativity and innovation of new phenomena. And then one day he generated electricity using magnetism. We all know Faraday's law. You all studying the Faraday's law. Whereas Thomas Alva Edison, life was different. There were no teacher for him and no school in his life. He had no chance for formal education. His teacher was public library. His teacher was public library. One of the greatest things that happened in his life was he came across 2 volumes of book, Michael Faraday, Volume 1, Volume 2, The Experimental Research in Electricity. These 2 books gave Edison a systematic approach to science and program how to educate himself in the fields that obsessed him. Faraday became his imaginary guru. Thomas Alva Edison, he was a young boy, had a dream. The dream was to electrify the whole of New York. Thomas Alva Edison applied the electricity and brought light through the bulb electrical system based on Faraday's law. And remember, the message we get from this triangle, Humphrey, Michael Faraday, and Thomas Alva Edison, the message we get from this triangle of the scientist is, every successful person had a mentor, and the mentor sometimes becomes a real teacher. Many times, even a great books can be a mentor. Now, friends, young friends, for all of you, you would have always noticed that many experienced people say events or system are not possible due to some reason or other. We have also seen not possible as it's been proved and made possible. This kind of mindset starts from childhood, youth, adult, and experienced. Now, friends, அன்பு நண்பர்களே, இன்றைக்கு அக்னி காலேஜ் ஆஃப் டெக்னாலஜி சார்பாக நடைபெறும் அக்னிஸ் இக்னைட் சயின்ஸ் ப்ராஜெக்ட் காம்படிஷன் கலந்து கொண்டு தங்களது அறிவியல் படைப்புகளை சமர்ப்பித்த மாணவர்களையும் இந்த காம்படிஷன் கலந்து கொண்ட சந்தித்து உரையாடுவதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன்.
உங்கள் அறிவியல் விளைந்த விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்புகளை பார்க்கும்போது அதில் புத்தாக்க சிந்தனைகள் பல்வேறு பரிணாமங்களை காண்கிறேன். நீங்கள் அனைவரும் செய்த இந்த அறிவியல் கண்டுபிடிப்புகளை பாராட்டும் முகமாக உங்களோடு ஒரு கவிதையை பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். அந்த கவிதையின் பெயர் நான் பறந்து கொண்டே இருப்பேன். கவிதையின் பெயர் என்ன? நான் பிறந்தேன். நான் சொல்லுங்க, அந்த சாப்பிடலையா? நான் பிறந்தேன் அரும்பெரும் சக்தியுடன். நான் பிறந்தேன் நற்பண்புகளுடன். நான் பிறந்தேன் கனவுடன். வளர்ந்தேன் நல்ல எண்ணங்களுடன். நான் பிறந்தேன் உயர் எண்ணங்களை செயல்படுத்த. நான் பிறந்தேன் ஆராய்ச்சி உள்ளத்துடன். நான் பிறந்தேன் ஆகாய உச்சியில் பறக்க. நான் பூமியில் ஒருபோதும் தவழவே மாட்டேன். ஆகாய உச்சிதான் என் லட்சியம். பறப்பேன் வாழ்வில் பறந்து கொண்டே இருப்பேன். எத்தனை பேர் பறப்பீங்க? அன்பு நண்பர்களே, இன்றைக்கு டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யுவர் செல்ஃப், யூனிக் யூ. சொல்லுங்க பாப்போம். டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அண்ட் யூனிக் யூ என்ற தலைப்பில் உரையாட இருக்கிறேன். நீங்கள் இருந்து இங்கே வெளியே போகும்போது, என்னுடைய பேச்சு மொழிக்கு வெளியே போகும்போது ஒவ்வொரு மாணவரும் கூடியிருக்க மாணவர் ஒவ்வொருவரும் நீங்கள் யூ ஷுட் கன்சிடர் யுவர் செல்ஃப் யூ ஆர் அ யூனிக் ஃபெலோ. ஓகே. Now for that you have to work with me now. You just see this light. When you see the light in your home also, in your classroom, there's a bulb, there's a light. Whom do you remember? Thomas Alva Edison, do you remember? That boy, when he was a 9-year boy, in New York, he was using oil lamp in 19th century. He said, I will electrify the whole of New York. Yes, electrify using Faraday's principle, the whole of the world. Now friends, when the telephone bell rings, whom do you remember? Alexander Graham Bell, you remember. He was his mother and his wife. He cannot communicate because both of them had the hearing defect. So he wanted to discover a device, a big telephone-like thing he discovered. And then it became a telephone afterwards. Now you are all carrying mobile telephone. Almost every Indian carrying a mobile telephone. Alexander Graham Bell, he was the father of it. Now friends, when the aircraft fly, everywhere you hear aircraft flying, whom do you remember? Wright brothers, 1903 they flew. But 1880 there was a great scientist, Lord Kelvin. He was the president of the Royal Society, London. He said, anything heavier than air cannot be flown. Anything heavier than air cannot be flown. That means aircraft cannot be flown. But he flew. Wright brothers flew. So friends, there is one lady. The whole of world there is one lady
who got 2 Nobel Prizes. Who is that? Madam Curie got 2 Nobel Prizes only for discovering for one radium. Another discovery, how to apply the radium for cancer diseases. Of course, cancer killed her. So this the lady is remembered for 2 Nobel Prizes. Now friend, there was one great scientist, Indian scientist. In 1930s, he was traveling from London to Calcutta. When he reached Calcutta, and he looked at the horizon, the harbor. In those days, only ship was moving. He looked at the horizon, and sky was blue, sea was blue. He asked, why sky is blue? Why sea is blue? He has to work in Calcutta Scientific Laboratory. 11 years to discover it is because of backscattering of the light. He got a Nobel Prize for that. Who is that? Sir C.V. Raman got a Nobel Prize for physics in 1930s. So friends, you will find there are people, you are almost in Chennai. There's a great mathematician, long ago, and number theory, he brought the number theory. And he could not get admission to the college because he failed every subject except mathematics. Mathematics got 105 for 100. His professor was so liberal, he said he deserves more mark. But because he could not pass many subjects, he could not get in Kumbakonam College admission. But his papers, he used to write papers. It reached London. Cambridge University it reached. And Professor Hardy came here, lifted that person and made him Royal Society member. And number theory is well known throughout the world. Even now, there are hundreds of problems to be solved, what he has posed. Remember his name? Srinivasa Ramanujam. So friends, with all these things, I want to tell you, friends, I have so far met myself 20 million youths in 2 decades' time, in your age group. College boys, girls, and high school boys and high school girls. I learned. What did I learn? When I interact with them, thousands of people, I learned. Every youth wants to be unique. That is you. But the world all around you is doing its best day and night to make you just everybody else. I will read it again. Every youth wants to be unique. That is you. But the world around you, including your home, world around you is doing its best day and night to make you just everybody else. Now, dear young friends, how many of you, now you have to be unique you, in spite of that. If you want to be unique you, the challenge, my young friends, is that you have to fight the hardest battle. If you want to unique you fight the hardest battle, which any human being can ever imagine to fight, and never stop fighting until you arrive at your destined place, that is unique you. Friends, what will be your tool to fight the battle? What are they? I studied. All the unique people just now, when I said bulb and light, you said Thomas Alva Edison. When I said telephone bell ring, you all students, you said it's Alexander Graham Bell.
When I said 2 Nobel Prizes, one lady, you can remember radium discoverer, Madam Curie. And then the Sir C.V. Raman becoming a Nobel Prize, you remember. Srinivasa Ramanujan number theory, remember. Why remember them? Why? Because their achievements are unique. Their achievements are unique. So friends, if you want to be unique, I have studied all the unique people, what I shared with you. They had 4 great qualities. If you want to become unique college student and high school student, you want to be unique. Number 1, great quality you must have a great aim. Small aim is a crime. You must have great aim. Second one, you have to continuously acquire the knowledge through great books, to great human beings, and great teachers. Okay, great teachers. Third one, of course, hard work, which you do examination time, but all the time you have to do. And then fourth, of course, idimbai padapar, idimbai padadavar. That means you have to give defeat. You have to defeat the defeating. Okay? Tholvikku tholvi kodukka vendum. That means you must have, any problem occurs, you become a captain of the problem, defeat the problem, and succeed. Perseverance. So if you want to become a unique personality in the high school student, college student, you must have 4 qualities. Number one, great aim. Number 2, continuously acquire the knowledge. Number 3, hard work. Number 4, perseverance. If you have all these 4 qualities, you will become unique fellows, unique boys and girls. How many of you want to become unique? How many of you want to become unique? How many of you want to become? Very good number. Okay? Wish you all the best. Now, friends, I want to talk to you about unique people. You know, according to me, according to the laws of aerodynamics, have you seen the bumblebee? A karuvandu, bumblebee theriyuma? அது பேர் கருப்பாக இருக்கும், உருண்டையாக இருக்கும். According to the laws of aerodynamics, the bumblebee should never be able to fly. If I calculate, it's a round shape. It will make a sound when it flies. Because of the size, weight, and shape of its body, in relation with total wingspan, flying is scientifically impossible. Flying, scientifically impossible. The bumblebee, being ignorant of the scientific theory, goes ahead and flies anyway. Because it wants to fly. Bumblebee wants to fly. And it's flying. I would like the youth assembly to take lesson from this example and make everything possible because they are unique. So how many of you want to become unique? All of you guys will become unique. Friends, as a youth to become a unique, here our teacher has a great role and inspiration. Let me now recall my own experience with great teacher who shaped my life in college. Teacher makes student autonomous learner. அன்புள்ள நண்பர்களே, எனது ஆசிரியரின் பெயர் ரெவரண்ட் ஃபாதர் சின்னத்துரை, சென்ட் ஜோசப் காலேஜ். 1950 54 வரையிலே இன்றைக்கு வாழும் மகான் அவர். அவர்தான் எனக்கு நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்தார். 1950 54 வரையிலே இன்றைக்கு வாழும் மகான் அவர். அவர்தான் எனக்கு ஃபிசிக்ஸ், நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்தார். 1950 54 வரையிலே இன்றைக்கு வாழும் மகான் அவர். அவர்தான் எனக்கு ஃபிசிக்ஸ், நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் சொல்லிக் கொடுத்தார்.
அவர் சொல்லிக் கொடுக்கும் விதம்தான் எங்களுக்கு நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் மீது ஆழ்ந்த பற்றை உருவாக்கியது. அவர் பாடப்புத்தகத்தை மட்டும் வைத்து சொல்லித் தருபவர் அல்ல. பாரதிதாசன் வரியில் சொல்வார்களே, அறிவு விரிசை அகண்டவாக்கு விசால பார்வையில் விழுங்கு என்று. அதை போல் என் ஆசிரியர் அடிப்படை அறிவியலை தெளிவாக விளக்கி மாணவர்களாகிய எங்கள் நூலகத்திற்கு அனுப்பி அதன் தொடர்பாக பல்வேறு நூல்களை தேடி படித்து எங்கள் அறிவை விசாலமாக்குவார். எங்கள் அறிவை விசாலமாக்குவார். எங்கள் பார்வையை அகண்டமாக்குவார். அவர் கற்பித்த விதம் தான் எங்களை எங்கள் வாழ்நாள் முழுவதிலும் படிப்புள்ள ஆர்வத்தையும் எதையும் தீர்க்கமாக தெரிந்து கொள்வதின் அவசியத்தையும் அறிவை தேடி பெறவும் தன்னார்வமாக கற்பதை ஊக்குவித்தது. இப்பொழுது திருமூலரின் திருமந்திரம் என் நினைவுக்கு வருகிறது. அவர் கல்வியறிவை பற்றி சொல்லும்போது சொல்லுகிறார், திருமூலர் சொல்லுகிறார், வெள்ளத்தால் போகாது, வெந்தனால் வேகாது, கொள்ளைதான் போகாது, கொடுத்தாலும் குறையாது, கள்ளருக்குள் எட்டாது, காவலுக்குள் அமையாது, உள்ளத்தேல் பொருள் இருக்க ஊரில் உழைத்து உழல்வானே என்று. எனவே மாணவ நண்பர்களே, நீங்கள் கற்கும் கல்விதான் உங்களோடு வரும் அறிவை தரும் வாழ்க்கைக்கு உறுதுணையாக இருக்கும். அப்படிப்பட்ட கல்வி கொடுக்கும் ஆசான் நமது வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமானவர். என் ஆசிரியர் ஃபாதர் சின்னத்துரை தனது 90வது வயதில் திண்டுக்கல்லில் வசிக்கிறார். எப்பொழுதெல்லாம் நம் திண்டுக்கல் சென்றாலும் எனது மனம் கவர்ந்த என் ஆசானை சந்திக்க தவறுவதில்லை. Now, dear friends, I saw some of your work at today's exhibition from different parts of the Tamil Nadu. Dear friends, since I am with a student who are shortly going to decide what stream they should carve out for their career, I should like to share with you one question. What is the uniqueness of being a scientist? What is the uniqueness of being a scientist? I am going to answer that question, okay? Because I hope many of you will become scientists, right? Friends, science gives you, now I am going to advocate for science, okay? Science gives you better eyes. Because science can remove the mental blindfolds and it gives your brain challenge to solve many scientific problems that are yet to be solved. There are hundreds of problems yet to be solved. For example, are we alone? Planet Earth has got 7 billion people and we are 8 planets for the sun. There are millions and millions of suns in space. And so our galaxy, billions of galaxies. Are we alone? This question humanity science only can answer. When people in general talk in dimension, just less than 1 millimeter or few 100,000 kilometer requirement in flight, the scientists will easily move from behavior from proton. Proton means 10 to the power of minus 15 meter to the size of the visible universe, approximately 10 into 28 power of 28 meters. That means 43 orders of magnitude. Most of our friends who are not in the field of science will slice the time, perhaps maximum up to 1/100th of a second. Scientists will slice the time to femtosecond. That is the 10 to the power of 15 seconds, which may decide the fast photochemical reaction. When you think way back time, it will be a big bang, some 15,000 million years ago, and the beginning in the life of Earth about 3,800 million years ago. Again, you will be ahead of 17 to 18 orders of magnitude. Science indeed will connect you into the brains of many smart people who were before you, before me.
Hence, science makes you feel good to stand on the shoulders of the giants like Isaac Newton, discoverer of the law of gravitational force. Albert Einstein, the discoverer of the general relativity theory. Stephen Hawking explained the string theory with an attempt to integrate multiple laws of the nature. Sir C.V. Raman, the discoverer of the Raman effect. Chandrasekhar Subramanian, discoverer of the Chandra limit, the black hole. Srinivasa Ramanujan's number of theory originator, you are standing on the shoulders. So friends, also I would like to give how young friends can become a great inventors, discoverers. What the unique nature of thinking minds and discoverers and inventors of the world. Remember, invention and discoveries have emanated from creative minds that have been constantly working, imagining the outcome in the mind, with the imagining constant effort, all the forces of the universe work for that inspired mind, thereby leading to invention and discoveries. Now, there are three unique friends to make you great. Three unique friends make you great. One is they are great books, great human beings, and great teachers. And you should have the capacity to nurture the creative minds and imagining minds. Finally, friends, I want to talk to you. I have written all sorts of things, but I want to talk to you. You know, we need, when you come to this hall, Agni College, some of you would have come in the bus, some of you the scooter. Remember, 1 liter of a petrol generate 2 kilograms of carbon dioxide. The whole world generates every year 30 gigatons of carbon dioxide. That's how our atmosphere is polluted. What do you do? But our solar power, sun radiates every day 8 hours. It is time we go for beautiful natural power, solar power, and we have 250 million houses in the country. In India, 250 million houses. Into 4 is a billion people. Imagine 250 million houses. 200. India, approximately 200 million houses out of 60 million houses do not have access to electricity. My suggestion is necessity of national policy. Provide grid-independent distributed generation solar panel houses to these dwellings first, which can be extended to other 140 million houses gradually. The integrated business solution will bring down the cost of solar power generation. For example, my home, Rameshwaram, solar power, it has become highly economical. This I did because my brother is age 98. Power cut over there. To avoid 24 hours he may get the power, I have put a solar powered house with the battery will charge. Night power he gets it. So integrated business solution will bring down the cost of solar power generation and also distribution. And the action of creating solar panel houses, street light will release nearly 50,000 to 60,000 megawatt of power for use by various sectors of economy, propelling the national growth. So every one of you in your home, you must propagate a solar powered house, a clean house, happy house. Now friends, when you are with me, I told you how to become unique. You got it, I suppose, how to become unique. Also I told you you should fly. Each one of you should fly.
Third thing I'm going to tell you, culture of excellence. The college students and high school students, primary school students, all of you aim culture of excellence. What is culture of excellence? You all belong to a student community which stand for a culture of excellence. And excellence is not by accident. It's a process where an individual or an organization or nation continuously strives to better oneself. The performance standards are set by themselves. They work on their dreams with focus and are prepared to take calculated risk and do not get deterred by failures as they move towards their dreams. Then they step up their dreams and they tend to reach the original targets. They strive to work to their potential in the process. They increase their performance, thereby multiplying further their potential, and this is an unending life cycle of phenomena. They are not in competition with anyone else but themselves. That is the culture of excellence. So, young friends, so far I have given you 3 important aspects for your growth. One, you will fly. You dream to fly. Second one, how you can become unique. Third one, culture of excellence. You have to develop culture of excellence. Then only every possibility is there. Now, friends, in conclusion, I would like to ask you, what you would like to be remembered for? You know, when I said light, bulb, you remembered Thomas Alva Edison. When I said the noble lady, two Nobel prizes, you can remember noble lady, that is Madame Curie. Physics for backscattering, you can remember Sir C.V. Raman. Number theory, you can remember Srinivasa Ramanujan. That means you have to become unique. Now I am asking each one of you, note down, or put a point, what you like to be remembered for, each one of you. You have to evolve yourself and shape your life. You should write it on a page. That page may be a very important page in a book of human history. You will be remembered for creating that one page history of the nation, whether that page is the page of invention, page of innovation, or page of discovery, or a page of creating a societal change, or a page of removing poverty, or the page of fighting injustice, or page of planning and executing mission of network of rivers. My best wishes to all the members present here and success in their scientific mission. May God bless you all, friends. Now, you are going to take a oath. You are hungry? Are you hungry? No. You can take a oath. Yes or no? Okay. Science is my lifetime mission. I will work and succeed. Wherever I am, a thought will always come to my mind. That is what I can innovate, invent, or discover. I realize I have to set a great scientific goal that will lead me to think high, work, and persevere to realize the goal. My greatest friends, silent side, my greatest friends,
My greatest friends will be great scientific minds, great teachers, great books. I firmly believe, you not eaten for 3 days. I firmly believe. I told your principal to give you good food. My greatest friend will be great scientific minds, great teachers, and great books. I firmly believe no problem can defeat me. I will become captain of the problem, defeat the problem, and succeed. I will work for removing the problem faced by planet Earth in the areas of water, energy, habitat, waste management, and environment through the application of science and technology. My national flag flies in my heart, and I will bring glory to my nation. Thank you, friends. You are all smart guys. Now, student community, students, college student, high school student. This side, 2 questions, school students. If you don't ask question, I will transfer that side. This side, 2 questions for college student, engineering college students, or any student. Okay? Who will start? Only student. What? Which is the best way of learning? Now, which class you are studying? Which class you are studying? 12th. What subject you have taken? Science. Science? There's nothing like that. Physics, chemistry, mathematics you have taken? Physics, chemistry, mathematics. Okay. Okay. Now tell me, what's the question? Which is the best way of learning? The theoretical way or the practical way? Well, there is nothing theoretical way or practical way. You know, I had a teacher. His name is Siva Subramania Iyer. Okay? When I was 10-year boy, 5th class I was studying in Rameshwaram, 1941, British India. Which India? British India. What India you live now? India's India. India's India you live now, okay? Yes. I was living British India when I was a school boy. He went to the blackboard. He goes to the blackboard and put a sketch of a bird and teaches us how birds fly with wings, tail and all. That evening he took us to seashore, shows the birds flying. So theory and the experiment, a great teacher will teach you together. Okay? Thank you, sir. One more question, decide. One more question. Okay. Yeah, what's your name? My name is S. Bhuneshwari. No, that girl. You are the friend. I want to go beyond the friend also. Yes. Yes. She was lifting her head for a long time. Okay. Yes. அனைவருக்கும் வணக்கம். ஐயா அவர்களுக்கு இதயம் கனிந்த அன்பு வணக்கம். அது சரி, என்னம்மா கொஸ்டின்? கொஸ்டின் என்னம்மா? கொஸ்டினை விட்டு என்னம்மா பேசுறீங்க? 2020 இந்தியா வல்லரசு அப்படின்றது நினைக்கும் பொழுதே பரவசமா இருக்கு. அது சார்ந்ததுல ஒரு ஆகுமா? ஆகும் கண்டிப்பாக ஆகும்ன்ற கனவு எங்க கிட்டலாம் இருக்கு. என்ன கொஸ்டின்? ஐயா என்ன கொஸ்டின்? உன்னுடைய கொஸ்டின் என்னம்மா? அறிவியல் சார்ந்த தொழில்நுட்பம் வளர்ச்சி வந்துட்டு நகர்ப்புறத்துல அதிகமா இருக்கு, கிராமப்புறத்துல இல்லைன்னு சொல்றது அதற்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைவா இருக்கு. அதை அதிகப்படுத்துறதுக்கு நாங்களாம் என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய தீர்வு என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஆவலா இருக்கேன். இல்ல கொஸ்டின்மா, நாங்கள் என்ன பண்ண வேண்டும்? மாணவர்களாய் நீ எத்தனாவது படிக்கிற?
+2 இப்பதான் அரசு பொது தேர்வு முடிச்சிட்டு என்ன வந்திருக்கேன். சப்ஜெக்ட்? சயின்ஸ் குரூப். சயின்ஸ் என்னமா? பிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்ஸ். ஓகே. நவ் தேர்ஸ் ஒரு திட்டம் இருக்கு இப்போ. கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா திட்டம். அந்த திட்டம் என்னென்னா புரான்னு பேர். புரா மீன்ஸ் ப்ரொவைடிங் அர்பன் அமெனிட்டிஸ் ரூரல் ஏரியா. இந்தியாவில் வந்து 60,000 வில்லேஜஸ் இருக்குது. அதில் வந்து 70% ஆஃப் த பீப்புள் லிவ் தேர். தட் மீன்ஸ் 700 million people live in the villages. அது புறாங்கிற ஒரு திட்டம் மூலம் ஃபிசிக்கல் கனெக்டிவிட்டி, எலக்ட்ரானிக் கனெக்டிவிட்டி, knowledge connectivity, so that economic connectivity, employment potential will increase. So these, I hope in 5 years' time, such a scheme will come in a big way. So there will not be a difference between the urban area and the rural area. Okay? Nalla question. Okay. Thank you. This side, you follow. This side, you follow. Silent follows. Oh, yes. Yes. என்னம்மா படிக்கிற நீ? Sir, I'm third year CSE from Agni College of Technology. I'm Yamni Priyanka. So my question is, what is the... என்ன படிக்கிறமா? Sir? What do you study? Third year, sir. Computer Science and Engineering. Acha, final year. Third year, sir. Third year. Yes, sir. What branch you are studying? Sir? Mechanical or electronics? Computer Science, sir. Okay. Okay, my question to you is, what is the actual barrier development of our India? What is the? Actual barrier development of our India. My feeling is of course, you know, information technology, the nanotechnology, then the information nano and biotechnology. These three areas are there in a big way. India is doing. But there is one branch is coming, what's called convergence of technology. What is called? Convergence. Repeat with me. Convergence of technology. This convergence of technology, bioscience, nanoscience, and information science, they all join together. Okay? New type of product system is going to come. You know? Big area is going to emerge out of convergence of technology. Okay? Good question. Okay. Thank you, sir. Okay. One more question this side. No question this side. I will transfer there. Good afternoon, sir. My name is Ajit J. of Mechanical Department, studying in Agni College of Technology. My question is... Which year you are? I'm in first year, sir. First year. My question is... What's your dream? My dream is to become a scientist in nitrogen... No. Using nitrogen See, in industrial what production. happened? Science... Millions of scientists are there in the world, okay? Yes, sir. But you remember this fellow? You remember this fellow? The light fellow? The bulb and light fellow, you remember? Yes, sir, we do remember. So you have to be remembered for your scientific contribution, okay? Okay, thank you, sir. That means you have to be unique. What's the question? My question is, in your opinion, how we can make use of small and medium enterprises for global development? Well, I personally believe India, we have millions of small-scale industry. Okay, millions, not one number, two number. And also it's beyond urban area. It is reached in between urban area and rural area, okay? So we have to, what they need is technology. The institution like engineering colleges, and they should patronize small-scale industries and provide them technology, provide them latest technology so that they can do the value addition to the product what they are doing so that the economy will grow. Okay? Okay, thank you, sir. Okay, friends. Now I have got Sendil Kumar, principal, sir. Bongo, Sendil Kumar, principal. This is for your library. For your library. Thank you, sir,
for your informative and thought-provoking speech, answering the questions, and giving those books to Agni College of Technology. I'm sure students will take heed to your suggestions and take India to greater heights. It is now time to acknowledge the mighty contribution of all for the successful conduct of this solemn function. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. One such personality who stands testimony to this is our beloved principal, Dr. S.R.R. Sendil Kumar. Now, may I request him to propose the oath of thanks. Thank you very much. His Excellency, Bharat Ratna, Dr. APJ Abdul Kalam Sir, most respected honorary advisor, Mr. Syed Munir Khoda, our beloved and most dynamic trustee, managing trustee, Mr. R.N. Jayaprakash, beloved chairperson, Mr. Bhavani Jayaprakash, our young and energetic Agni CRD director, Mr. Agnishwar, respected director, Mr. Janardhanan Menon, special invitees, my precious dedicated faculty members, my dearest student friends from our college, as well as from various schools across Tamil Nadu, press and media, ladies and gentlemen, good afternoon. I stand here before you with profound gratitude. My heart brims with such joy and happiness that I myself have not yet settled down from the excitement of being blessed enough to have the hero of our young minds, Dr. APJ Abdul Kalam Sir. This day is a red letter day in the annals of Agni College of Technology. I take the privilege in thanking our Dr. Kalam Sir for accepting our invitation. Sir, you have given all of us the most memorable time in our life. We are very grateful to you, sir, for your inspiring words through which the young minds here, I am sure they are all really ignited and ready to serve our country through innovative and environmental sensitive technology. Thank you very much, sir. I extend my hearty thanks to our honorary advisor, Mr. Syed Munir Khoda, for enlightening this particular day with this stimulating presidential address. Sir, I thank you for accepting our invitation and honoring us in spite of your busy commitments. Thank you very much, sir. All this would not have been possible if our managing trustee, Mr. R.N. Jayaprakash, had not thought about igniting young minds like you across the state. With a deep sense of gratitude, I thank you, sir, for making this event, Agni's Ignite 2015, possible in our campus. You have given each and every one of us an opportunity to be with our dear Dr. APJ Abdul Kalam, sir. Thank you very much, sir. The architect behind each and every endeavor of our institution is our beloved chairperson, Mrs. Bhavani Jayaprakash. It is no exaggeration if I say that without ma'am's involvement and contribution, we would not have successfully completed this wonderful expedition in a fitting way. Ma'am was with the team, entire team of Agni's Ignite from the beginning with their suggestions and constructive criticism, which have made this event a great success. Thank you, ma'am, for all such efforts. In the last 8 months, Agni College of Technology, through its Center for Research and Development, has scouted across 32 districts and identified science talent from schools. We were astonished at the talent from the schools across the spectrum, from government schools to private schools. The belief that talent existed in those schools had made our director, young director, operations of research and development, Mr. J. Agnishwar, endure a road trip across Tamil Nadu. He has personally, along with his team, identified the best talents and brought them to Chennai on January 31st as part of Agni's Ignite 2050 competition. On this great occasion, I thank
our young hero, dynamic personality, Mr. Agnishwar, for giving this opportunity to the students through this Agni's Ignite. He is also committed to continue his expedition to showcase the science talent through the next program titled Era Marivu. This program, which is shortly to be telecasted in national television, is to show the entire world about the science talents in our state. On behalf of the school's children, I thank you for this great science endeavor, Mr. Agnishwar. I wish to acknowledge all our special invitees, senior academicians, the press and media, the police officials, and all the government department officials, the coordinators of various committees who have excellently organized the seating arrangements, the decorations, the sound system, the transport, all the members of the reception committee, above all, every single soul in my team who has worked hard to make this happen in a very grand way. My special thanks to my dear student friends who launched interesting questions to our Dr. Kalam sir and made the interactive session very lively. I once again thank each and everyone for making this day a memorable one. I thank you all for giving me an opportunity to express my gratitude. Before I sign off, on behalf of this entire crowd, those who are assembled here, I would humbly request our Dr.APJ Abdul Kalam sir to bless Mr. Agnishwar and to greet our honorary advisor with the shawls. Please, sir. Thank you very much, sir, and thank you, everyone. Thank you, sir, for your words of appreciation and gratitude. As the curtain falls on today's program, let's celebrate the spirit of freedom as an Indian. May I request the gathering to stand for the national anthem and keep standing till the dignitaries leave the stage, and be seated in your places thereafter. We request your kind cooperation in this regard. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जाहे तव शुभ आशीष माहे गाहे तव जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Jai Hind.